Game screen. ஓகே ஸ்டாண்டில் தான் இருக்குது. ஹவா லைவ் ஆன டைமிங்கை பார்க்காம முட்டை மக்களே. ஸ்கெட்யூல் போட்டோம்னா அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 5 நிமிஷம், 5 நிமிஷம் இல்லை 2 நிமிஷமானு தெரியல, அந்த கணக்கு தெரியல. லைவ் கட் ஆயிடும் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா. இப்போ லைவ் வந்துச்சானான்னு தெரியல. நல்லா சின்ன ஃபோனுக்கான செட்டப்பை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்கடா அந்த சின்ன ஃபோனு? ஓகே, சின்ன ஃபோனுக்கான செட்டப் ரெடி. ஹெட்ஃபோன் ரெடி. ரைட்டு. ஓகே, நான் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணிட்டேன். நல்ல கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. லேட் ஆகுமான்னு பார்த்தேன். லைவ் வந்துச்சு. கேம்ஸ் நல்லா கரெக்டாக தான். ஓகே தான், ஓகே தான். இல்லை கேம்ஸ் ஒன் பக்காவாக இருக்குது. யா பக்கா. ஓகே, Snatch Cliff is known for its views and a radish edgy soup. Okay. Very good. Which should I choose? Yeah, resin வேற இருக்கு. தேவைப்படுறதுக்கு போய் அடிச்சுட்டு விட்டுருவான். மக்களே, பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் அனபிள் பண்ணிக்கோங்க மக்களே. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கன் காட்டும், சரிங்களா? அதை அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதை அழுத்தினீங்கன்னா ஆளுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும், அதை கொடுத்துட்டா போதும். அதை கொடுத்தா மட்டும் போதும், நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நம்ம ரெசின் காலி பண்ணணும். உனக்கு இன்னும் வந்து 4 இந்த 4 டைம் அடித்தோம்னா இதாகிட மாட்டேக்கே. அடிச்சிடுவோமா? அடிச்சிடுவோம். அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு வேலை முடிஞ்சிச்சு. யாராவது வந்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கணேஷ் ப்ரோ நேற்றுலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாரே, இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஆன்லைனில் இருந்தால் கூப்பிட்டுக்கலாம், ஃப்ரீயாக இருந்தால் கூப்பிட்டுக்கலாம்ல. நம்ம டீம். ஓ மை காட், என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஆன்லைனில் இருக்காங்க. பிஸியாக இருக்காங்களா என்ன தெரியலையே. ஓகே, என்னது இது? Seems like the stories here never have a happy ending.
பழைய மெசேஜா புது மெசேஜா இப்போதானா? Seems like the stories here எப்படி never have போலாம்? a happy ending. They here for the show or something else? Seems like the stories here never have a happy ending. கிளிச்சா இது என்னது இது? தேவையான மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியுது. இதான் கிளிச் ஆயிடுச்சா? ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம், நேற்று விஷுக்காக மாற்றினோம்ல, இறந்துட்டேன். நல்ல வேளை ஞாபகம் இருந்துச்சு. நேற்றுக்கு நான் எதாவது பண்ணியிருப்பேன், கோளாறு. நேற்று விஷ் பண்ணுறதுக்காக டிஸ்பிளேயில் பெரிய கேரக்டர் ட்ராவலர் மட்டும் வச்சுருந்தேன். என்னடா அது 2 கேரக்டர் மட்டும் காட்டு, நம்ம கேரக்டர் மட்டும். சரி, நம்ம கேரக்டருங்க, ட்ராவலர் கேரக்டர். நம்ம கேரக்டர்னு கூட சொல்லலாம். ட்ராவலர் இஸ் நம்ம கொடுக்குற கேரக்டர் தானே. ஓகே, பார்ப்போம் இன்றைக்கி அதுக்காக போகிறாங்க. 5 ஸ்டார் காசுக்காவா? Come driving Yes. rain or winds that churn. I shall return Oh by my blade god, alone, எனக்கு கடைசி வரைக்கும் armed பயமாக தான் if இருந்துச்சு. barefoot, to my home. Oh my god. I am Kaidahara Kazuha, a wanderer who roams the land. Since we are both travelers, let us journey together for a time. காசுக்கா ஃபெயில் ஆயிடுமோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஃபைனலி ஐ காட் இட். இதை அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுப்போம், தம்ப்நெயிலுக்கு உதவும். காசுக்கா பில் பண்ணும்போது இதை வச்சுட்டு வந்துடுவோம். காசுக்கா எங்கே ஃபெயில் ஆயிடுமோன்னு பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன் மக்களே. ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு சின்னதாக. மெலானியில் போடுவோமா, இல்லை வெப்பன் பேனரில் போடலாமா? வெப்பன் பேனரில் பெருசாக நான் எதுவும் போட்டதில்லை. லாஸ்ட்டாக போட்டதில் போடுவோமே, ஏதாவது கிடைக்கும். ஓ பெனட்டு, ஓ ஷெட், பெனட்டை மறந்துட்டேன். பெனட் எடுக்காம விட மாட்டேன். காசு கிடைச்ச ஐப்பில் அதை மறந்துட்டேன். காசுக்கா உனக்கா நான் லாங் டைம் வெயிட்டிங் மேன். இப்போதைக்கு நீ இதை வச்சுக்கோ, 4 ஸ்டார் வெப்பனாக கையில் வச்சுக்கோ. ரெண்டுமே அட்டாக் ஸ்டைல் வெப்பன் தான். ஸ்வாட் எங்கே காணா? ஒரு ஸ்வாடை காணாமே 4 ஸ்டாரில். கிடைக்கத்தியாது ஆக்சுவலி. சரி, நீ இதை வச்சுக்கோ, உன் ட்ரெஸ்ஸு கலருக்கு நல்லாயிருக்கு.
இப்போதைக்கு சும்மா கொடுத்து வச்சிருக்கேன் மக்களே. ஸ்விட்ச் த வெப்பன். பெரிய கத்தி. இது எலமெண்ட் டேமேஜா? ஓகே 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 ஓகே. Fire resistant and equip the character and the element skill damage increased 16% for 8 seconds. Okay. Okay. இது இதுதானே நல்லா இருக்கு. ஆனால் எலமெண்ட் இது பூஸ்ட் பண்ணாது. ஆனால் இதுதான் எனக்கு பெட்டர் தோணுது. நாவியாக்கு இதே இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு. ஐ வெரி ஹாப்பி. என் ஹாப்பிக்கு அளவில்லை. லிட்டரலி எனக்கு சில பேர் 50-50 லாஸ் பண்ண வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன்னா, நமக்கு காசுக்காக கிடைக்காது, நம்ம ஆல்ரெடி நாவியா எடுத்துட்டோம். ஆல்ரெடி 80 விஷயம் மேலே போயிடுச்சா வேறு? 80 விஷயம். ஆமாம், கரெக்டாக 80 விஷயம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 80க்கு மேலே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். காசுக்காக நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். சம் பார்ட் ஐ ஹாவ் அ லக் இருந்திருக்கு. இது ஒரு வகையில் எனக்கு கொஞ்சம் லக் இருந்திருக்கு. காசுக்கா? ஆமாம் ப்ரோ. நன்றி. இப்போதான் ஒரு 2 விஷயம் கிடச்சிச்சு. சரி போட்டு பார்த்தேன். எதிர்பார்க்கல, சீரியஸாகவே நான் எதிர்பார்க்கல. நான் 50-50 லாஸ்ன்னு தான் நினச்சேன். சம்ஹவ் லக். அப்போனா நம்ம இதில் என்ன கேரக்டர் எடுக்கலாம்னு யோசிக்கலாம். காசுக்கா நமக்கு கிடைச்சதுனால இப்போ வந்து நமக்கு ஜீனோட அவசியம் கம்மி தான். ஆனால் ஜீன் ஒரு ஹீலர், அது ஒரு அடிஷ்னல் அப்படி அட்வான்டேஜ் ஜீனை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனால் எனக்கு ஜீன் மேலே பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனால் இக்னோரும் பண்ண முடியல. அதே மாதிரி கிச்சன் நமக்கு கிடச்சனால இந்த கேரக்டருக்கான இது நமக்கு தேவையே கிடையாது. வேணால் காஸ்ட்லேஷனுக்கு வேணால் போகலாம். ஆனால் நமக்கு அதை விட டென்ரோவில் நமக்கு. ஆனால் இது 50 ரூபா கேரக்டராக இருக்குது. ஷார்ட் கேரக்டர் இருந்தால் கண்ணை மூடிட்டு எடுத்துருப்பேன். விஜய் ப்ரோ இருந்தால் ஒப்பீனியன் கேட்கலாம். யாராவது டர்னிப்பில் கேட்டுக்கலாம். மக்களே நீங்கள் ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி லைவ் என் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு கேரக்டர் எடுத்துடலாம். இன்னைக்கு கரெக்ட் பண்ணிடலாம். டேய் நாளைக்கு புக் கொடுக்குறாங்களா என்ன இதில்? இல்லை நாளைக்கு புக்கு 8 புக்கு கொடுக்குறானுங்க. நாளைக்கு மறுநாள் தான் 5 விஷயம் கொடுக்குறானுங்க. இந்த 5 விஷயம் வந்து நமக்கு பெனட் கிடச்சிட்டா ஓகே தான். சரி, நான் தேவையில்லாமல் வெப்பன் சேனலில் போய் ஒரு விஷயம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தப்பு இல்லை, இருந்தாலும் நமக்கு பெனட் தேவை இருக்கும் போது நாங்கள் போய் போட்டிருக்கக்கூடாது. காசுகாவோட இது என்னது? ஆர்டிஃபைட் டொமைன் என்னன்னு பார்ப்போம். இதுதானே? இதே தான்.
எப்படின்ட்டு ரெசின் இருக்கு. யாராவது உள்ளே வரீங்களா மக்களே? இல்லை மேட்சிங் கொடுக்குறேன். மெசேஜ் ஏதாவது வந்திருக்கா? இல்லை. இந்த அடிச்சோம்னா நமக்கு 2 கேரக்டருக்கு யூஸ் ஆகும். ஒன்று வந்து பாபராவுக்கு, இன்னொன்று வந்து காசுகாவுக்கு யூஸ் ஆக போகிறதுங்க. அதனால் ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸ்க்ராப் பண்ணி வச்சது யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் டீமை மாற்றிக்குவேன். மேட்சிங் ஆயிடுச்சு. நிஜமாக காசுக்கு அடித்தது என்னன்னு தான் நம்ப முடியல. நான் ஃபீல்னு தான் இருந்தேன். நமக்கு போச்சுன்னு தான் நினச்சேன். நான் எதிர்பார்த்தது ஒரு 60 பெட்டி போகும்போது கொடுத்துருவானுங்க. நமக்கு மேஜராக இந்த இது இருக்காது அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த 60 பெட்டி போய் கொடுக்காமோது 80-70ன்னு போகும்போது ஒரு கடைசி வரைக்கும் போட்டு பார்த்துருவோம். லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி தான் போட்டுட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் அடுத்த கேட்சாவது எடுக்க பார்ப்போம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற There you are, eavesdropper. All hail! Attack! Strike a pose, that's the way. Hiya! Watch out! Let the world come on! Coming at ya! Fire! Well, with rocks. Hiya! Hey there! We're way behind schedule. Fire! Well, hey there! Let my name echo in song! Can't run from death. இது எங்க இங்கிட்டுதா? Oh, nice. Defense போடுறானுங்க. என்ன பண்ண போயிருக்க? 2 டிஃபென்ஸ் விழுந்துருச்சு அந்த பறவை இதில். மூணு பேர் இருக்கும்னு காட்டுது. Start. ரெடி கொடுக்கணுமா? சரிப்பா, கொஞ்சம் தெரியல. மக்களை பார்த்துட்டு இருக்க மக்கள் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு பாருங்கள். இன்றைக்கி கொஞ்சம் லைவை ரிவைவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா விஷ் போட்டதில் நமக்கு காசுக்காக கிடச்சிச்சு. காசுக்காக பண்ணல, காசுக்காக கிடைச்சி விட்டது. காசுக்காக கிடச்சுன்னா அதோட ஆர்டிஃபைட் அடிக்கலான்னு. ஏன்னா 5 கிராப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சரி கொஞ்சம் அடிக்கலாம், கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும்.
This is long overdue. My name. Please step back. Watch out. எங்கே ஓடிட்டான்? Busted. இதான் நல்ல பீஸ். ஐ வாண்ட் குட் பீஸ். டிஃபென்ஸ் கீழே ஸ்டாட்ஸ் 2 HP வந்திருக்கு. இது ஓகே, வேற லெவல் பீஸு. அது பாப்ராவோடதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. ஹெல்த்துக்கு வரவா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் ஒரு 3 டைம் தான் அடிக்கணும். மேபி சண்டே ட்ரை பண்ணலாம். சண்டே வந்து நிறையா அடிக்கணும். Next time you are. Coming at ya. Shower me with praise. போய் ஹெல்த் சண்டே வேணா மதியானம் லைவ் பண்ணு. Gotcha. Watch out. Echo in song. Hey there. Here comes the catch. வெளில போறேன். போட மாட்டேன். ஓகே, பாபுராவுக்கு ஒரு நல்ல பீஸு. ஹைட்ரோவா ஹீலிங் இதா? ஹீலிங்கோடதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆனால் பக்கத்து பீஸை செக் பண்ணலையே. நம்ம காசுக்காவோட பீஸை தான் செக் பண்ண நினச்சேன். ஆனால் நான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே பாப்ராவுக்கு செக் பண்ணிட்டுருக்கேன். இன்னும் ஒரு டைம் அடிச்சிருங்கடா. இதுக்கப்புறம் There you are. Hey there. Proper send-off. Blaze on Messina with love. Hey there. No touching. Let the world collide. Watch out. Watch out. We're way behind schedule. Next on the agenda. ஒரு டைம் தடவா அடிச்சாச்சுன்னா அப்படியே எக்ஸிட் ஆகிடலாம். எக்ஸிட் ஆகிட்டு நம்ம சமீர் குஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். 2 டிஃபென்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஓகே, நாட் இட் அ பேட், டூ பேட்னு சொல்ல முடியாது. How brilliant! There you are. Hey there! Attack! Game's up. Fun's over. Watch out! Coming at you! Attack! For Rex Lapis! Watch out! ராஷ்டிரி நம்பரி தான் நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் ஷுவர். ஓகே, முடிச்சு ஒரு 5 கிராப் பண்ணி 5 முடிச்சிட்டேன். இப்போ அந்த 5ஐயும் மறுபடியும் கிராப் பண்ணி வச்சுட்டு குஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். சாரி, ஐ லீவ் த டென்ஷன்.
லீவ் பண்ணாச்சு புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஓகே போயிட்டு ரெசினை கிராப் பண்ணிட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ரெசினை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதானா? குஷ்டு போயிட வேண்டியதான். குஷ்டு போனாங்கிறதுக்கு தான் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமான்னு இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்போதும் லாஸ்ட்டு செய்கிற வேலையா இன்றைக்கி முதல்ல செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. அவ்வளோதான். டெய்லி மிஷின் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே. ஓ மை காட், இதான் எதிர்பார்க்கல. Add Astra. இதை நான் சுத்தமாக எதிர்பார்க்கல. ஆனால் நம்ம அடுத்த லெவல் பண்ணால் நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணணும். பண்ணாமல் அடுத்த லெவல் போக முடியாது. சாரி, இப்போதைக்கு நான் அதை பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன். Add Astra. Thank you for completing. இன்னும் வேலை ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அப்புறம் சுத்தமாக என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் கேரக்டர் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சுக்கிறேன். Level 6 okay. Today's recommendation is the steak. இங்கே இருக்கியா? பை பண்ண மறந்துட்டேன். எப்போதும் காலைல வந்து பை பண்ணுவேன். இன்னைக்கு காலையிலேருந்து கேம் ஓப்பன் பண்ணுவேன். அதாவது காலைல கேம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேங்கிறேன். காலைல கேம் ஓப்பன் பண்ண அதுதான் நல்லது. அதுதான் லைவில் நான் ஸ்பின் விஷ் போட்டேன். காலையில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா காலையிலே போட்டிருப்பேன். அது நல்லா இருந்துச்சு. ஆமாம், இது எல்லாமே வேஸ்ட்டு பீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒதுக்கி வச்சிருக்கிறது. இது எதுவுமே வேஸ்ட்டு தான். இது நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக இதை வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கலாம். ரெண்டு டிஃபென்ஸு காசுக்கு எதுவும் முக்கியம் தெரியல. எலமெண்ட்டோட இது தானே முக்கியம். ஆமாம், காசுக்காவுக்கு எலமெண்ட்டோட இது தான் முக்கியம். இப்போதைக்கு இதை வச்சுக்கலாம். இல்லை தேவையில்ல. எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி அந்த டிஃபென்ஸ் வராமல் வந்துருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இதுக்கும் 2 டிஃபென்ஸு, ஆனால் எனர்ஜி ரீசார்ஜும் இருக்குது. அது ஒன்று தான் நல்லா இருக்குது. இதில் பார்த்தோமே ஒன்று அனிமோ டேமேஜ் போனஸ். ஓகே. இது வேறு பீஸு. டோட்டலாக வேறு பீஸாக பார்த்துட்ருக்கேன். ஓகே, நைஸ் நைஸ் டூ. இது கூட ஓகேன்னு தான் தோணுது. இப்போதைக்கு வச்சுக்கலான்னு தான் தோணுது. டிஃபென்ஸு இது தேவையில்ல. இது இருக்கட்டும். இதுவும் இருக்கட்டும். பாபரா இதுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன பூஸ்ட் ஆகுது? என்ன போட்டிருக்கோம்?
நான் மேனுவலாகவே கொடுத்துக்கிறேன். ஆட்டோ கொடுக்குறது நல்லா இல்லை. ரெக்கமெண்டேஷனில் ஹெச்பி தான் இருக்குது, கொடுத்துட்டேன். இதில் பெருசாக எதுவும் சேஞ்ச் இருக்காது. இதுலேயும் அட்டாக் கொடுத்துட்டேன். இதில் சேஞ்சஸ் இருக்கும். இதில் வந்து ஹெச்பி சார்ந்த பீஸ் போடுறது பெட்டர்னு போட்டிருக்கானுங்க. அப்போ நமக்கு வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்குது. இன்னொரு பீஸ் வந்து டிஃபென்ஸில் இருக்குது. அப்போ இந்த கேரக்டருக்கு நமக்கு தேவைப்படலை இந்த பீஸ். 4 ஸ்டார் ஏதாவது இருக்கா, அதை போட்டு விட்ருவோம் இப்போதைக்கு. இதான் இங்கே இருக்கே ஹெச்பி பேஸ்டு பீஸ். இது கூட இது நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி. இதை போட்டு விட்ருவோம். அது அவங்க கேட்டது இருக்குது, அட்டாக் மட்டும் இல்லை. ஓகே, இது வந்து ஹெச்பி இல்லை ஹைட்ரோ கேட்குறாங்க. ஹெச்பி பீஸுன்னு ஏதாவது இருக்குது. அட்டாக் பீஸ் இருக்குது. இல்லை எலக்ட்ரோவோடது இருக்குது, அனிமோவோடது இருக்குது, டிஃபென்ஸோடது இருக்குது. மேபி இதில் வேறு ஏதாவது பீஸ் ட்ரை பண்ணலாமே. ஓ, இதில் ஹெச்பி. ஓ ஓகே, 5 ஸ்டார் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு பீஸ் அதர் தானே போடலாம்ல. ஹெச்பியோடது எதுலேயுமே இல்லையா? ரைட்டா, சரிங்கண்ணா. இதை போகிறேன். 12% தான். இந்த ஒரு பீஸ் இல்லை. ஆனால் இது வந்து ஹீலிங் சம்மந்தப்பட்ட பீஸ் போடணுன்னு போட்டிருக்கு. ஹீலிங் சம்மந்தப்பட்ட பீஸுக்கு நான் எங்கே போவேன்? இதில் கொடுத்து பார்ப்போம். ஹீலிங் போனஸ்ன்னு இருக்குது. இதுக்கு தனியாக இருக்குது ஹீலிங் போனஸ்னே. ஓ இருக்கா? இது 5 ஸ்டார்லேயே இருக்கா? ஓ நைஸ். டெவலப் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் இல்லது, இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே. அதோட ஹெச்பியில் வந்துச்சு. Nice. I wonder when I'll be as tall as my big sister. இதுக்கு நமக்கு என்ன முக்கியனே தெரியலையே. ஹெச்பி தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு. டெவலப் La da 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 da. இந்த தண்ணி அடிக்கணுமா? நாளைக்கு அடிப்போம். இனிமேல் கேரக்டர் டெவலப் பண்ணுறது ஒரே வேலை. எல்லாத்தையும் முதல்ல 80 கொண்டு வரணும். நாவியாவை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகணும். நாவியாவுக்கு பாஸ் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே அடிச்சிட்டேன். வெசின் இல்லை. இப்போ வெசின் இல்லாததுனால நம்மளால் இங்கே அடிக்க முடியாது. பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 180 இருந்துச்சுன்னா நாவியா டெவலப் பண்ணிடுவேன். வெசின் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நிலாவை. இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண விரும்பலை.
யூஸ் பண்ணிடலாமா? பாஸ் அடிக்கிறதுக்கு அது தேவையா? ஆர்டிஃபைட் அடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் பெனிஃபிட் இருக்குது. பாஸ் அடிக்க தேவைப்படாது. நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், பொறுமையாக இருக்கும் ஒரு நாள். Welcome. How can I help you? பெனட் கிடைக்குமா? வேணுங்கனே வெறியேற்றுறானுங்களோ? தன்னடா கேட்குறேன். அது என்ன இருக்கிற கார்ட்டே கொடுத்து கெடுப்பேத்துறீங்க? ஏக்கா அப்படி? இது இப்பயே நான் வந்து C2 கொண்டு போயிட்டேன்டா. அந்த குஸ்து முடிச்சா C3 போயிருந்தா இந்த கேர். தொடர்ந்து போட்டேன்னா இதை போகலாம் மாட்டேங்க. C4 வரைக்கும் போக மாட்டேங்க. பெருசா இந்த கேரக்டர் சொல்ல தெரியல எனக்கு. ரெக்கமெண்டேஷன் ஒரு ஆர்டிஃபைட் கூட காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. புரியல எனக்கு. இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு ஆர்டிஃபைட் கூட இல்லையா? இது ஃபுல்லாகவே அடிக்கணும். ரொசாரியாவுக்கு தேவை. ஓகே, டெவலப் பண்ண முடியுது. லெவல் போலனாலும் டெவலப் பண்ண முடியுது. அதுதான் செக் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஆனால் 5 லட்சம் மோரா கேட்குறானுங்க. புக்கும் வந்து பத்தலை. 90க்கு மேலே டெவலப் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அது அப்படியே டபுள் ஆகுதுல்ல. யா அனிமலை ஃபுல்லாக போயிடுச்சு இந்த கேரக்டர். நான் வந்து ஸ்டாண்ட் பாக்ஸில் மிஸ்டேக் ஆர்டிஃபைட்லாம் போட்டுறேன். தேவைப்படாத ஆர்டிஃபைட்டை காசு காக்கு தான் எனக்கு வேணும் இப்போதைக்கு. டிஃபென்ஸ் வெற்றியானது தான் போட்டிருக்கேனா பார்த்துக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை மக்களே. எதாவது தப்பாக போட்டு எடுத்தது போயிடுச்சுன்னா எலமெண்ட் பெஸ்ட்டு இந்த பீஸை மட்டும் வச்சுக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். காசு காலில் தானே போடுறோம். நல்லதாக எதாவது கிடைக்கும்னு எதிர்பார்ப்போம். ஓகே, ஹெச்பி ஓகே. சரி ஓகே, இதுவும் சரி ஓகே ஒத்துக்கிறேன். ஆனால் நல்லா இல்லை அந்த பீஸு. இந்த பீஸு ஓகேன்னு தோணுது. ஆனால் ஹெச்பியில் விழுந்துருக்கு. இது ஓகே. டிஃபென்ஸில் இருக்குது. இந்த இது இது பக்கா.
போய் காசு அதில் வந்து ஆர்டிஃபைட் போட்டு பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும். அப்போ தான் எனக்கு என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியும். இது நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. லிட்டரலி இது பங்கம். இதில் வந்து மேபி அட்டாக் தான், ஆனால் எதுவும் பெருசாக மெயின் இல்லை. ஆனால் டிஃபென்ஸ் 2 HP வந்துருக்கனால கொஞ்சம் ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. இது 2 அட்டாக் வந்திருக்கு. மேபி இதை வச்சுக்கலாம், இப்போதைக்கு போட்டுக்குவோம். இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி. ஓகே இட்ஸ் ஃபைன். எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி தான் தேவைப்படுது இந்த கேரக்டருக்கு. இதுலேயும் எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி. அனிமோலாம் கிடையாது இவனுக்கு எலமெண்ட் தான். எலமெண்ட்டு தான் மெயினுங்கிறாங்க. நைஸ். இதுலேயும் எலமெண்ட் மிஸ்ட்ரி. கிரிட் ரேட் படி பார்க்கும்போது இதில் இருக்குது, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இருக்குது, அட்டாக் இருக்குது. ஆனால் ஹெச்பியில் விழுந்துருக்கு. இதுலேயும் அதே தான், டிஃபென்ஸில் விழுந்துருக்கு. I do love Spina di அப்போ Rosella. மறுபடியும் நம்ம சாண்ட்பாக்ஸ் தானே இது. இல்லை மிஸ்ட்ரி. இதுலேயே மறுபடியும் நான் போடுறேன். பெருசாக யூஸ் இல்லாத பீஸெல்லாம் இதில் போட்டுட்டு எனக்கு தேவையான பீஸை நான் கிடைக்கணும் வரைக்கும் தேடணும். மேபி இதை வச்சுக்கணுமா? தப்பு பண்ணுறேன்னா இல்லை, அதை தான் போகிறேன். ஓகே, ஒரு பீஸ் கிடச்சிருக்கு. ஆனால் அது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சிறப்பாக. ஆனால் ஒஸ்ட்டுன்னு ஒதுக்கிட முடியாது. கிரிட் ரேட் வந்திருக்கு. கிரிட் டேமேஜ் வந்துருந்துச்சுன்னா பக்காவான ஒரு பீஸாக வந்திருக்கும். டெவலப் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது கிரிட் டேமேஜ் வந்துருச்சு மக்களே. ஆஹா, டிஃபென்ஸில் போயிடுச்சு. ஒரு லெவல் எதில் விழுதுன்னு தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். டிஃபென்ஸில் போயிடுச்சு மறுபடியும். ஓகே, கிரிட் ரேட். அந்த கிரிட் டேமேஜில் ஒரு டைம் விழுந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருந்திருக்கும். ஆனால் இவனுக்கு எலமெண்ட் தான். பீஸ் எல்லாம் காலி. நைஸ் தான், நல்லது தான். வச்சுட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்? ஆர்டிஃபைட் அடிக்க தான் கிடைக்கும். ரெண்டு அட்டாக் பீஸுங்கிறதுனால நைஸ். இந்த பீஸை டெவலப் பண்ணிப்போமா? மோரால் நமக்கு மோரால். எங்கடா சமீர் குடிச்சிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போனால் தான் கரெக்டாக வரும். ஒரு வழியாக ஃபைனலி நம்ம அந்த இதுக்குள்ளேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ கொஸ்ட்டுக்குள்ளே வெளி உலகத்தில் இருக்கோம். நல்ல வேளை ட்ரீம்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம்.
எவ்வளோ ரிப்பீட் மோடு. பார்த்தேன் எல்லாம் பண்ணேன், எவ்வளோ பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை நான். You. Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about... I do love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? ஓகே, எங்கே போனது? தனியாக போய் பேசலாம் முக்கியம் அதுதான். நகிடா யார் உங்களுக்கே பூண்டு வந்துருக்கு. மறுபடியும் மட்டும் ரிப்பீட் மட்டும் சொல்லிடாதீங்களா? ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம். Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. இப்போதைக்கு நல்லா தாம்மா இருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டோம். After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. Okay. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible, but it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end, and not a moment too soon. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காது. Huh? Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Crying? I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. At the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know! We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul.
That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from King Deshret. King Deshret? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracies. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevat's. To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing the Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So, the sages basically put their new Archon under house arrest? Yes. How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And Yeah, you got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom
and enlighten a lost soul here and there. There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path, and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the Traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But you mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Got it! I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero's samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. அது காட்டினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஆர்கான் குவிஸ்ட் முடியறதுக்குள்ள. We've spent quite some time in Sumeru City, but ever since we last said goodbye to Lesser Lord Talk to Kusunagi, Sumeru City. Finale, we haven't heard anything from her. Oh, we can't just... காட்டிட்டு முடிங்கடா தயவு செய்து. ஏய் எங்கே போகுது? இது ஏன்னா எங்கேயோ போகுது? ஆமாம், அந்த குஸ்டிக்கு எதுக்கு போணுச்சு?
இதுல இதுமா இது ஓகே இது அண்டர் கிரவுண்டு நினைக்கிறேன். இதுதான் இங்கே என்ன இது சம்மந்தம் இல்லாமல் இதுக்கே வந்துட்டேன். எனக்கு அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் தெரியுங்க. சம்மந்தம் இல்லாமல் போகாது. அங்கே யார்கிட்ட பேசுகிறோன்னு தெரிஞ்சால் அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக reputation. Talk to Krishna. Catherine பேசுகிறது. Talk to Catherine to in University. பட் இதுதான் கரெக்டா? இப்போ கரெக்டாக தான் போனோமா? என்னங்கடா இது? சரி இதை முடிச்சுட்டே வருவோம். இது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மளை கனெக்ட் பண்ணிட்டு இது வேல்யூ குஸ்ட்டு தான். நான் ஸ்டோரியோட ஏதாவது கனெக்ட் இன்டர்லிங்க் ஆகிருக்குமான்னு பார்த்தேன். அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆகும். ஜஸ்ட் ரெப்புடேஷன். ஆமாம் டோரோட ரெப்புடேஷன். பார்த்தேன் என்னடா பயந்துட்டேன் நான். ஒரு செகண்ட் நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா அடிச்சு. ஓகே கேட்ரின்கிட்ட பேசிட்டு அப்படியே அடுத்தது எங்கே பேசுகிறாங்களோ அங்கே போக வேண்டியதுதான். கேட்ரின்னா அதுக்கே கேட்ரின் தான். Ad Astra Avisosk. We meet again, you two. Hi, Catherine. Do you have any commissions for us today? Commissions, huh? Let me think. Oh, how about this? Please attend the Academia's Academic Symposium this afternoon and recite a love poem on stage. Wait, say what now? And if possible, please also use your camera to capture the reaction of the audience upon finishing the poem. Huh? What kind of commission is that? I see. It appears that you're not interested in this commission. In that case, please go to Port Ormos and convince the Eremites there to spend some time volunteering at the local orphanage. Hey, that's not any better. I'm sure the mercenaries will have some interesting reactions as well. Paimon's gotta ask, just who exactly has been submitting these commissions to the Adventurers Guild? Oh, the commissioner? Well, actually, I just wanted to see the two of you in action. Was it so obvious? I was hoping you would actually take one of those commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often.
So it's Nahida. I just knew Catherine wouldn't crack those kinds of jokes. When did you get into her head? From when she said, Ad Astra Abyssosque? So it's been you this whole time? Are you done resting up, Nahida? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. It was another dream about the Sub-Zero's festival, except it was a happy one. In my dream, I was sitting in the middle of a flower terrace, and everyone in Sumeru City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and everyone looked really happy. Oh my god. I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground, and I was throwing an endless amount of Yalda candies at the children. You know, Nahida, maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. It's meant to be a joyous time where everyone gets together to celebrate your birthday. Huh? Wasn't I describing a really happy dream? Why are you both looking at me like that? Wait, could this be an example of the emotion known as pity? No, we aren't pitying you. That would only make everything worse. We just don't want you to feel too sad. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? How's she doing? The Homiyanis haven't allowed any visitors after the festival, so we haven't been able to check on her. Yes, I paid her a visit right after I woke up. She was resting at the time. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take care of Irminsul's own withering. But for the moment, our top focus should still be figuring out what the sages are up to and what they're planning. Right. Who knows what'll happen if they manage to pull off another scheme like the Samsara of the Sub-Zero's festival. So our first priority should be investigating and putting a stop to the sages' activities. Yes. Oh, good point. Sorry, adventurers. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Nice. My blade grows keen. காசுக்காக நம்ம டெவலப் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நமக்கு தேவைப்படுற டீம் பிளேயர் இவன் தான். அதனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ லெவல் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ லெவல் பண்ணிடணும். இந்த லெவலுக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது இது தேவைப்படுதா? எதுவும் தேவைப்படுது. இது பறிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் சும்மா My time with Espina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. ஓகே ஓகே. அடிச்சுட்டு பறிச்சிடலாம். ஓகே. இதுதான் வருமா? Let's continue our chat here. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that. But all the key members of the Academia, even the core 30 guards, intentionally avoid wearing their Akasha terminals. It seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet, but distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly.
எதுக்கு இன்வைட் கொடுக்குற? No way. You mean it'd be too... No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in மெசேஜ் this. கூட பார்க்க முடியாது. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. God of Sumeru. We're in the dark as of now. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already. காஸ்டிகாவோட According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I Yeah, can't phone directly use possess பண்றியா the leaders, and if I can't get ordinary நான் people வந்து involved, பார்த்தேன் நேத்து. then I should find someone who's நீ already வந்து involved, ஆர்கான் but hasn't புதுசா decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Sitaria? Sitaria. Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Sub-Zero's festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilu. I've always liked observing all kinds of people, and Sitaria has always stood out from the crowd. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia, and also gave her the opportunity to serve as the sage's assistant. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. ஒரு நாள் ஆஃப்லைன் The name Sitaria means star. லைவ் முடிச்சிட்டு When வந்தேன் she உடனே lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth, which brought forth many disasters. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. சண்டே பார்க்க முடியுமா? To cope with her shame, சண்டே உனக்கு the நாளைக்கு star டபுள் buried her டியூட்டில guilt வரோம். and closed her eyes. அடுத்த வாரம் உனக்கு டபுள் டியூட்டிலையா? என்ன பண்ண போற? From the sound of it, Sitaria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the Academia. மக்களே She லைக் still போட feels மறந்துட்டீங்க guilty பாருங்க. about லைக் not போட doing more மறக்காம for the லைக் தட்டி desert, விடுங்க right? மக்களே. She's just running away from her problems. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't deny her part in their schemes anymore. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sitaria will take a day off from the Academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. That'll be our chance. To prepare, let's go check out some of her favorite spots and have a... இவ்வளோ பெருசா நீ
கேத்ரின் பாவம். This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. Oh. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and key characteristics. Oh. Talking style and Yeah. key characteristics? phone எல்லாம் எடுத்து வச்சிட்டு My தூங்கு. poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. If thou be blessed today by the gods, I may be able to show you the way. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Can we get a fortune reading for him? Okay, நீ குரலெல்லாம் பார்த்து பேசுது. Of course, of course. In that case... It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Perhaps, at some time in the past, you have somehow offended the gods. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Health prospects. No problem at all. இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு கவுண்டர் ஒன்று போட்டுச்சு அலாதிச்சு ஆக்சுவலி அதில் லிட்டரலி வந்து The gods have spoken. ராக்லியை The வச்சு truth பங்கம் shall be பண்ணிருச்சு. revealed. Your life shall continue on for many tens of thousands of years. Impossible. Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Actually, Paimon thinks this is probably the most accurate fortune telling you've ever done. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. As such, there will be no charge. வெண்டியை பற்றி ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு நடுவில் Well, இருக்க அந்த that விஷயம் can't ரொம்ப be helped. பிடிச்சிருந்துச்சு ஃபைனான்ஸில் மாற்றி தவிச்ச ஒரு கார்டுன்னு சொல்லிட்டு If ராக்லியை you பற்றி were ஒரு to சொல்லிச்சு bring some food Yeah, offerings for Kanavati. Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help you reverse the wheels of fate. Oh my god. இதுக்கு லைவ்ல செக் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக தான் நான் பார்த்தேனா கரெக்டாக தான் என் காலை விழுத்தானே நான் கரெக்டாக தான் கேட்டிருக்கேன் ஃபைனான்ஸில் சாண்ட்விச்சான ஒரு கார்டு Is this another one of Sataria's favorite stalls? ஐயோ ஐயோ சாண்ட்விச் வந்த நிலைமை It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. இதை எதை பற்றி When I சொல்கிறீங்க start அந்த talking with பொண்ணு him, முழிச்சிச்சு வேறு அது listen ஹைலைட்டாக carefully to இருந்துச்சு the details of our பைவாடி இப்படி conversation. சொன்னேனே Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery?
We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Yes. Sounds like I'm in for some big business. உங்களோட ஆர்கான். Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret, and I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided to me by the Akasha. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just enjoying the retired life in Port Ormos nowadays. I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. Take care now. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every need. ஜாங்கியோட பேர் இப்படி நேரடிக்கு நான் எதிர்பார்க்கல. அதுதான் எனக்கு என்ன ஆச்சரியமா இருக்கு. Very good. This should be our final stop. Sitaria's always thinking of this restaurant when she's working at the academia, so she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, Okay. you've really thought of everything. It's my duty to protect Samira's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right! I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but failed to make it into the academia due to my lack of talent. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get into the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure, but you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Okay. Yes, that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Nice. So, was that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sitaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sitaria face her problems. Sitaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of King Deshret. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sitaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now! You want to take advantage of the guilt Sitaria feels about her homeland! Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages! So how do we set that up? Well, King Deshret is long gone,
and Setaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of King Deshret's believers, she would definitely be wary of us, and we may not get anywhere. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So, you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply they've already converted to the faith of King Deshret, and then convey our made-up will of King Deshret. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Setaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Best of luck? What? We don't know how to possess anyone. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does he have to do this? Can't you do it yourself? Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, I probably should just accept it and push on. Yeah, don't beat yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Huh? Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. என்னது பேட் என்கிட்ட கொடுத்துட்டியாகும் நான் லைவ் பண்ணுவேனா இல்லை கேம் விளையாடுவேனா இல்லை இங்கே எது பண்ணுவாங்க கொசுக்கு அடிக்குது ஆனால் பேட்டில் ஒன்று கூட மாட்ட முடியும் பயங்கரமாக கடிக்குது ஆல் அவுட்டு வாங்க மறந்துடுறாங்க கடைக்கு போகிறாங்க மறந்துடுறாங்க Okay. I do love Spina di Rosula's logo. எனக்கு இதுக்கு மேலே சமையல் கூட இருக்கிறதுக்கு போர் அடிக்குது. நான் இப்போதைக்கு கொஞ்ச நேரம் வெளியே போய் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். குஷ்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமா? இப்போ நம்ம காசுக்காக அந்த இது போய் பார்த்துட்டு வருவோம். இது என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்துடும். இது பா வந்தாது வாட்டாவேன் மாசா. Hey there! Coming at ya! Ha! Attack! That's the way. Coming at ya! Haha! Get back! Booba, get them! Don't blink. Good. Cut to the chase. Speed of light. Out of the frying pan. Into the bucket. Hey there! Hiya! Hey there! Sama damage. Hey-ya! Attack! That's the way. Cairo தான்.
Navia, focus! ரெண்டே அடி காலி பண்ணிடுச்சு அந்த கேரக்டர். Coming at ya! Ha-ha! Don't blink! Nowhere to hide. அடிச்சுட்டேன், வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது தான் மக்களை காட்டு. எவ்வளவு வேலை அதை பார்த்தாகணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துடுச்சு. எவன்டா இந்த இடத்துல இருக்க பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த பூ எங்கே கிடைக்கும் தெரியலையே. ஃபோன் வருது. ஏமே இந்த மணிக்கா பேக் Coming at ya! Hiya! Ha-ha! Another test subject. Coming at ya! Freeze! Nah! I got careless. Picked the wrong test. Jet. Cha! Freeze! Hey there! Picked the wrong test subject. இதுதான் படிக்கணும். மரம் உடையுது. ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். உட்காந்து விளையாட முடியல, எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை மக்களே. அதோட தான் விளையாண்டுட்ருக்கேன் இத்தனை நாளாக. இன்றைக்கி நல்லாவே அது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு. நான் இன்னைக்கு நைட்டு மாத்திரை I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me. ஃபீவர் வந்துடும் கண்டிப்பாக. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கேன். அதான் நான் இப்போதைக்கு விடைபெற்று கொள்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நாளை சந்திக்கிறேன், சரிங்களா? பாய் மக்களே. மீண்டும் வந்து நாளைக்கு நைட்டு சந்திப்போம், சரிங்களா? நாளைக்கு முடிஞ்சால் நான் மத்தியானம் லைவ் வரேன். ஆனால் நாட் ஷுவர் நான் மத்தியானம் லைவ் வந்தேன்னா 1 மணிக்கு வருவேன் மக்களே.
நைட்டு எப்போதும் போல் நைட் 9 o'clock லைவ் ஒடியாந்துடும் சரிங்களா. அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. அதனால் நாளைக்கு நைட் பார்ப்போம். நாளைக்கு விட்டதை விட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம். நாளைக்காவது பெனட்டை கொடுக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம காசுவாக கிடச்சிச்சு. நாளைக்கு பெனட் கிடச்சா வெரி வெரி ஹாப்பி. ஒரே டைமில் 2 கேரக்டரையுமே பில்ட் பண்ணிடலாம். இந்த கேரக்டர் நாளைக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்குது? 34 நாள் இருக்குல்ல. ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விஷயம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போயிடுறேன். எதுவுமே இல்லை. இஸ் ஃபைன். ஓகே, நார்மல் விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கரெக்ட். நார்மல் விஷயம் 2 இருக்குது. ஓகே, நைஸ். கைசார் இப்போ தான் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக ஏதோ ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். குவானி கொடுத்தாங்க. குரோனி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. காசு சீக்கிரமாக 90 கொண்டு போயிடணும். சீக்கிரமாக 90 கொண்டு போயிடணும் மக்களே. நம்ம டீமில் இருக்கக்கூடியது ஒரு ரேண்டமாக ஒன்று செட் பண்ணிட்டு போகலாமா? இன்னைக்கு காசுக்கு கிடச்சதுனால 2வது ஸ்லாட் ஆகிடுச்சுன்னா ட்ராவலர் இருக்க மாட்டான். ட்ராவலர் போல நாவியா. I'll take the lead today. காசுக்காக 2வதாக இருக்கும். இதில் ஜாம்பி Just கேரக்டர் sharpen my spear. ஜாங்கிலியை விட்டால் ரொசாரியாவில் நிங்குவாங்க வந்துடும். ஐ திங்க் இது 2 ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்துடும். Let's make haste. இப்போதைக்கு நிங்குவாங்க நிற்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம காசுக்காக நான் ட்ரை பண்ணி கூட பார்க்கல. Want me to come along? Into the wind. அவனோட அல்ட்டியில் ஸ்கில்லு. One with nature. இப்போ நல்லா தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே, பாய். நாளைக்கு பார்ப்போம் மக்களே. நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். பாய் 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 பாய்.